2016, des découvertes majeures ont eu lieu sur la rue Sherbrooke dans le cadre des travaux de la promenade fleuve-montagne. C'était la continuation du village Dawson, découvert au 19e siècle. Il y avait la preuve d'une installation de maisons longues, il y avait des foyers, il y avait une sépulture et des milliers de tessons de poterie qui révélaient un village, une occupation iroquoienne, et le carbone 14 a révélé que cette occupation remontait à 1300 ans avant aujourd'hui, bien avant que Jacques Cartier ait posé les pieds sur le territoire de l'île. L'année d'après commençait l'aménagement de la rue Peel, qui allait amener à d'autres fouilles sur le même territoire. Donc l'idée de profiter du réaménagement de cette rue-là, depuis les bassins de la Chine, les bassins Peel, jusqu'au Mont-Royal, pour mettre en place des éléments de commémoration. C'était évident, dans le cadre de la réconciliation, que le projet ne pouvait pas venir uniquement de la ville. Il fallait que les communautés impliquées puissent co-concevoir le projet de mise en valeur. On a contacté la communauté de Kahnawake, on les a invités et les rencontres subséquentes ont eu lieu au conseil de bande à Kahnawake, avec des chefs, avec les techniciens de Kahnawake, avec des représentants du conseil culturel et des historiens. My main role was to do the cultural and historical research, because part of what the Peel Street project was going to do was to incorporate the history of the kanien'kehá people, especially people from Kahnawake, looking at our historic occupation of Zinojojage, which is basically our name for Montréal. Moi, je suis rentrée dans le projet de la ville avec l'équipe des grands projets et l'équipe de l'infrastructure de la ville de Montréal pour imaginer comment est-ce qu'on allait pouvoir mettre en valeur cette extrême richesse archéologique qui pave le souterrain de la ville et qui est largement non seulement inconnu de la plupart des Montréalais, mais surtout invisible dans notre bâti et donc dans notre vécu physique de la ville. We were kind of struggling to make the connection, to find a common base, a common foundation to build on for the project. So it was only when the artists started working on the clay models, they gave us an immense grounding in terms of having a foundation and a visual. The project that I'm working on with Kyra is very much having to do with the dialogues between Native people and the rest of Canada, I think, because it's part of the reconciliation project. It has very much to do with the idea of getting the two peoples to start conversations, to give us maybe the voice that we haven't had in the past, a strong voice. It's important as part of, I think, our healing as well. Le concept a été dessiné bien avant que MC et moi sommes arrivés dans le projet. En fait, c'est une firme de designers urbains qui a dessiné l'ossature du projet. So at different locations on Peel Street, it's going to be set up so that there's two spheres and they're going to be large enough that you can sit on them. Like one of them is going to represent the native perspective and the other one is going to represent the newcomer's perspective. And this sort of area represents the dialoguing, the way the spheres are designed. So if I'm talking about water on one sphere, Kyra, she'll be also talking about water, but she'll be talking about it from her own perspective. Au début, on ne savait pas quelle direction vraiment allaient prendre nos iconographies, donc il y a eu un espace collaboratif assez considérable. It's going to be following the story of the Ohandagardi Wadekwa, which is the kanien'kehá opening address. It's a kind of prayer that we say before anything very important happens. It's a Thanksgiving address that gives thanks to everything in creation, starting from the waters, moving up to the plants and the animals and the people, the winds and the sun and the moon and the creator finally. When we were looking at doing the Peel Street project, it was almost like a parallel. Starting from the Peel Basin, where initially our ancestors would be going down to the river for spring fishing, traveling, trading, then going up to the mountain. The different stations are going to be represented by different themes inside the creation story. For example, the one that's near the water is going to be a Thanksgiving
to the waters and to the creatures that live in the water. And that's going to be my sphere because I'm doing it from the native perspective. Je devais me projeter dans l'univers d'un Européen qui arrive sur le continent. Et qu'est-ce que représente l'eau? Par exemple, dans une des sphères, l'eau représente un danger. C'est l'eau de la traversée transatlantique qui comprend ces monstres, ces inconnus, ces dangers. Mais il y a une sphère qui est celle de la poterie qui a été élaborée ensemble. Ce de quoi je suis partie sont les peaux brisées qui étaient enfouies dans la terre. En lien avec les sphères sculptures des deux artistes, il y a un volet sonore qui est accessible via une application qui s'intitule Portrait sonore et qui géolocalise les sphères. Une fois téléchargée, l'expérience sonore commence en bas de la rue Peel, proche du canal La Chine, au pied de la sphère qui s'intitule Vie marine. Et l'expérience sonore se termine en haut de la rue Peel, à l'entrée du parc Mont-Royal, au pied d'une sphère qui s'intitule Religion, éthique et vivre côte à côte. Le projet sonore s'inspire de la tradition orale propre aux Premières Nations, dans le sens qu'elle transmet des histoires, des savoirs et différentes perspectives, toujours en lien avec les thématiques abordées par les sphères. Le projet est vraiment un équilibre entre ce qui a été occulté, ce qui est difficile, des blessures, mais aussi ce qui est positif. Ce sont des projets inspirants qui sont tournés vers l'avenir. When you walk that path that our ancestors walked, they walked from the summit of the mountain down to below to the water. Okay? And that was a step that our ancestors, the kanien'kehá people, the Mohawk people, living here in Tiohtià:ke, that was one of our pathways. And so that was something that I want people to think about when they take it in, think about it at a deeper level, but also to enjoy it as well, and learn from that. On veut amener les gens à marcher la ville et à ressentir cette histoire millénaire-là. It's a way to tie the past of Montrealers, to tie the past of Quebecers, nouveaux, other indigenous peoples who have lived on the island of Montreal over many centuries, and to see where we've come from, our past, and where we are today. Peel Street was an amazing place. In the old days with all of the nations. Peel, they came by canoe, they parked their canoes, and they walked all the way up Peel and all the way up the mountain where people gathered. And they come to the big conferences that were held on Mount Royal. So Peel Project is very important for that reason. It's a continuation of many hundreds of years. And this path we have not reached the destination yet. Our work is only just begun, and taking it in and learning and understanding about the people whose land you're sharing, what their history is, what their place is, and the spiritual things that matter to us. I think they should be things that matter to all people. And that's, I think, one of the most significant things to take away from this. Carry it with you. Share it with people. Okay? Share our story from our mouths, our words. That will be a good thing to me. Nyamagola. Agwego tino hodo ganga gero umzage. Nono dasa to goro anago no hodo gaharuni agwego sago na netani zero dio daje. Tanu gonekari wanuto ne cha de wini zarage. Onekti dayedanu waradu. Ajat ko giwaye zenituga izo wesa agwego aska ne ado wa wet nuni no gwat nigura. Tanu datsidano waradu ne sa uyera gasa sara goa.
Ochage huniru ne sugoya dezu. Tano onak tia tiarage ne de hodigun sadaje ro diriwage. Nono humnagare tium zade wada hadi tsari ne skana. Tinu agwegu skatne yugwatskodo ogwirogu. Tinua the watsari ne gayanera goa. Tanu skana goa jotku. Ekadina yohtune zawa niguna. Kuyane, 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 kuyane.